35 ನಿಮಿಷವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರದೇಶ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಓದುತ್ತಿರುವರು ದೇವರಾಜ್ ಕನಕಪುರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಭೇಟಿ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ಎಐ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಚಿವರ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂವಾದ. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾಯಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ 3 ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಅವರ ಭಾರತಕ್ಕೆ 4ನೇ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನವೀನ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿವೆ. ಸಂಜೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ವರ್ಷ 2026 ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 5 ದಿನಗಳ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿದೆ. 20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 5 ದಿನಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಆಡಳಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಐನ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅನ್ವಯಿಕ ಎಐ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಇಂಧನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ಲಿಂಗ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಕುರಿತು ಕೇಸ್ ಬುಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕಲನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಗಡಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳು, ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲಕ ಎಐ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಚಿವ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ವೆಟ್ರಿನ್ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 6ನೇ ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂವಾದ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನವೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 2 ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭೂಪಡೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವೇಮಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಟಾಟಾ ಏರ್ಬಸ್ H125 ಲೈಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣಾ ಘಟಕದ ವರ್ಚುವಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಚಿವರಾದ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ವೆಟ್ರನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂವಾದವು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 2 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ 2026 ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅವರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಔತಣಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ 2ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಅವರು 2ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಂಥನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬಿಎನ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಇಂದು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಎನ್ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನರ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ದೃಢವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಗರಿಕ ದೇವೋಭವ, ಸೇವೆ, ಕರುಣೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಎಂಬ ನುಡಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಲ್ಲೆಕಲ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀಡಿದ 182 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 184 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಪತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2ನೇ ದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಇಟಲಿ ತಂಡವನ್ನು 24 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪಲ್ಲೆಕೇಲೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಭೇಟಿ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಭಾರತದ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ಎಐ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಚಿವರ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂವಾದ. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು. ವೇಳೆ ಶ್ರೀ Shwani presents Morning News. Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to meet French President Emmanuel Macron in Mumbai today. Two leaders to also inaugurate India-France Year of Innovation 2026. Defence Minister Rajnath Singh and his French counterpart Catherine Vautrin to co-chair 6th India-France Annual Defence Dialogue in Bengaluru. CBSE clarifies eligibility for Class 10 2-board exams policy, makes first exam mandatory for all students. BNP Chairman Tariq Rahman to take over as Prime Minister of Bangladesh today. Lok Sabha Speaker Om Birla to represent India at the swearing-in ceremony in Dhaka. And in cricket, Sri Lanka beat Australia by 8 wickets in Group B match to qualify for Super 8 of the T20 World Cup. Prime Minister Narendra Modi will meet French President Emmanuel Macron in Mumbai today. The two leaders will inaugurate the India-France Year of Innovation 2026 and address a gathering of business leaders, startups, researchers and other innovators from both countries. Mr. Macron arrived in Mumbai early this morning on a 3-day official visit to India at the invitation of Prime Minister Narendra Modi to participate in the AI Impact Summit. We have more from a correspondent. Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral engagements this afternoon at Lok Bhavan in Mumbai, where they'll review the progress made in the India-France strategic partnership and exchange views on issues of regional and global importance. Their discussion will also focus on cementing the strategic partnership and further diversifying it into new and emerging areas. In the evening, Prime Minister Modi and President Macron will inaugurate the India-France Year of Innovation 2026 and address a gathering of business leaders, startups, researchers and other innovators from both countries. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai. Defence Minister Rajnath Singh and his French counterpart Catherine Vautrin will co-chair the 6th India-France Annual Defence Dialogue in Bengaluru today. The meeting will review the entire gamut of bilateral defence cooperation with focus on expanding industrial collaboration. We have more from a correspondent. The two sides are expected to renew a key defense cooperation agreement for another decade and sign an MOU for a joint venture to manufacture Hammer missiles. An announcement of reciprocal deployment of officers between the Indian Army and French land forces is also expected. The ministers will witness the virtual inauguration of the H-125 light utility helicopter final assembly line of Tata Airbus at Wemgal in Karnataka by Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron. Pundumon, Akashvani, Bengaluru. The India AI Impact Summit 2026 is underway at the Bharat Mandapam in New Delhi. The 5-day summit is the first ever global AI summit to be hosted in the global south. World leaders from 20 nations are attending the event. We have a report. On the second day of the India AI Impact Summit today, high-level panel discussions will continue, deepening sectoral dialogues across priority domains. The day will feature the launch of flagship knowledge compendiums, including the case books on AI in health, energy, education, agriculture, gender empowerment, and disabilities, alongside the focus seminar on applied AI. India has accorded high priority to building a robust and inclusive AI ecosystem. Initiatives such as the India AI Mission, development of AI compute infrastructure, promotion of indigenous AI models, and large-scale capacity building programs are laying a strong foundation for responsible and trusted AI adoption in the country. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi. Union Education Ministry will host a special session titled Ministry of Education Pushing the Frontier of AI in India at the India AI Impact Summit in New Delhi today. Education Minister Dharmendra Pradhan and Minister of State for Education Jayant Chaudhary will attend the session, underscoring the ministry's continued push to harness the transformative potential of artificial intelligence in education. Moreover, Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch 2 national initiatives at the India AI Summit. These initiatives include Strategy for Artificial Intelligence in Healthcare for India, SAHI, and the Benchmarking Open Data Platform for Health AI, both.
Union Home and Corporation Minister Amit Shah will chair a high-level national conclave of state and union territory corporation ministers at Mahatma Mandir in Gandhinagar today. This month-end meeting is a pivotal step towards realizing PM Modi's vision of Sehkar Se Samriddhi. Corporation ministers of all states and union territories, along with senior officials, will attend the meeting. We have more from a correspondent. Union Cooperation Minister Amit Shah will review the progress of establishing 2 lakh new multipurpose packs and nationwide expansion of modern warehouses for better grain storage under the world's largest grain storage plan. Discussions will also focus on integrating states into newly formed national bodies for exports and seeds alongside the time-bound computerization of packs. The conclave will also address the digitization of cooperative banks, legal reforms in state cooperative laws, and expansion of dairy networks in collaboration with Amul and NDDB. The meeting aims to transform cooperatives into powerful engines for grassroots employment and rural self-reliance. Aparna Khund, Akashvani News, Ahmedabad. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has issued an official clarification on the eligibility rules for the new Class 10 board examination scheme starting from this year. This clarification comes after several queries from students and parents seeking guidance on appearing in the second board examination if they are unable to take the first exam due to personal, medical or other reasons. We have a report. The Central Board of Secondary Education (CBSE) has clarified that Class 10 students must appear in the first edition of the board examination to be eligible for the second edition under the 2-exam policy introduced this academic year. The board said only those students who sit for at least 3 subjects in the first examination will be allowed to take the second examination. It said that students who do not appear in the first edition will not be permitted to write the second edition. It further stated that second examination is meant only for certain categories of students. Students who have passed the first examination and wish to improve their marks can appear again under the improvement category. They are allowed to improve up to 3 main subjects including science, mathematics, social science and languages. Students who received a compartment result in the first examination can also take the second examination under the compartment category to clear the subject in which they did not pass. In addition, students who have passed but want to replace a subject to improve their overall results are also allowed to appear in the second examination. Ankit Kumar, Akashvani News, Delhi. Prime Minister Narendra Modi met former President Ramnath Kovind at the newly inaugurated Prime Minister's office Seva Tirth yesterday. In a social media post, Prime Minister said that he had a wonderful meeting with the former President and his insights on various subjects are always thoughtful and enriching. On the other hand, in his social media post, the former President Ramnath Kovind said that the new building Seva Tirth truly embodies Nagrik Devo Bhava, a sacred space of service, compassion, duty and nation first. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. Lok Sabha Speaker Om Birla will attend the swearing-in ceremony of BNP Chairman Tariq Rahman as Prime Minister of Bangladesh in Dhaka today. Foreign Secretary Vikram Misri will also be present on the occasion. Bangladesh Nationalist Party BNP-led alliance secured landslide victory in the recently held parliamentary elections. We have a report. The new government led by Tariq Rahman, son of former Prime Minister Khalida Zia and chairman of Bangladesh Nationalist Party, is set to take oath following the party's landslide victory in the 30th Jatiya Sanshad elections. President Mohammad Sahabuddin will administer the oath of office to the Prime Minister and his cabinet at the South Plaza of Jatiya Sanshad Bhavan in the afternoon. Breaking long-standing tradition, the ceremony will be held at the Parliament complex instead of Bang Bhavan, the official residence of the President. Around 1,200 guests, including diplomats, international organizations, business leaders, civil society representatives and political figures are expected to attend. Authorities have tightened security and imposed traffic restrictions around the parliament area due to the anticipated large crowds and presence of international guests. Naval Sangh Parmar, Akashvani News, Dhaka. President Draupadi Murmu will be on a 2-day visit to Andhra Pradesh beginning today to witness the International Fleet Review FIR 2026. She will arrive in Visakhapatnam this evening. Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir and Chief Minister N. Chandrababu Naidu will receive her. A presidential banquet will be hosted later in the evening.
Tomorrow, the President will witness the IFR 2026 in a capacity as the Supreme Commander of the Armed Forces. Organized by the Indian Navy under the theme United Through Oceans, Strengthening Bridges of Friendship, the review showcases maritime capability, cooperation and India's sovereign oversight at sea. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy will inaugurate the 23rd edition of Bio-Asia 2026 International Summit today. The two-day global conference will be held at the Hyderabad International Convention Centre, HICC. This year's summit is themed Tech Bio Unleashed, AI Automation and the Revolutionary Changes in Life Sciences. As India rapidly emerges as a global hub for tech bio innovations, the event will focus on leveraging advanced technology to shape the future of healthcare. The event will bring together global experts, scientists and industry leaders to discuss critical advancements in the field. In the ICC T20 World Cup, Sri Lanka sealed Super 8 berth with a commanding victory over Australia at the Pallakele International Stadium in Kandy last night. We have a report. Sri Lanka produced a commanding display to defeat Australia and confirm their Super 8 qualification in the ICC Men's T20 World Cup. Chasing 182 for a victory, Sri Lanka rode on a magnificent century from Pathum Nissanka, who struck the first ton of the tournament in just 52 balls. He was well supported by Kusal Mendes with a fluent 50 as Sri Lanka reached 184 for 2 in 18 overs. Earlier, Australia surged ahead through rapid half-centuries from Mitchell Marsh and Travis Head before Sri Lanka's spinners applied the brakes. Dushan Hemanta took 3 wickets and Dushmant Chamira claimed 2, restricting Australia to 181 for 9. With just 2 points from 3 matches, Australia now depend on other results to stay alive in the qualification race in the World Cup. Ahmed Moin Faruqi, Akashwani News, Colombo. Earlier, England defeated Italy by 24 runs in a Group C match at the Eden Gardens in Kolkata. In another match yesterday, Afghanistan pulled off a 5-wicket victory over the United Arab Emirates UAE in a Group D clash to register the first win of the tournament at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi. India Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms and lightning today in places over Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Haryana, Chandigarh and Punjab. Similar weather conditions also likely over Rajasthan during the day. According to the Met Department, coastal Karnataka is likely to experience hot and humid weather today. Dense fog conditions are expected in places over Odisha. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal. Thank you, Abhishek. The 6-day Delhi AI Impact Summit is prominently covered by most of the dailies today. India stands at forefront of AI transformation, says Prime Minister leads the Asian age. Government to launch multilingual AI tool for farmers, informs Financial Express. AI-powered Bharat Vistar all set to be launched today, reports the Indian Express. The Pioneer in its editorial piece says, Global South at the heart of AI future. The paper writes, the AI Impact Summit is not just about technology, it is about who controls the future and whether that future will be fair, balanced and truly global. India team heads to US to seal deal text, states Hindustan Times. Efforts on to operationalize India UK FTA in April, informs the Pioneer. On women's entry at Sabrimala Temple, 9-judge Supreme Court bench to commence review hearings from April 7th. National Green Tribunal clears Great Nicobar site strategic role, no good ground to interfere, reports the Indian Express on the 81,000 crore rupees infrastructure project. On the Bangladesh Nationalist Party's win, the Statesman writes, Rahman takes charge today as Intel warns of Jamaat-backed mobocracy. And finally, CBSE Class 10-12 board exams set to begin today, reports the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek. Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to meet French President Emmanuel Macron in Mumbai today. Two leaders to also inaugurate India-France Year of Innovation 2026. Defence Minister Rajnath Singh and his French counterpart Catherine Vautrin to co-chair 6th India-France Annual Defence Dialogue in Bengaluru.
CBSE clarifies eligibility for Class 10-2 board exams policy, makes first exam mandatory for all students. BNP Chairman Tariq Rahman to take over as Prime Minister of Bangladesh today. Lok Sabha Speaker Om Birla to represent India at the swearing-in ceremony in Dhaka. And in cricket, Sri Lanka beat Australia by 8 wickets in Group B match to qualify for Super 8 of the T20 World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day. ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ 8:30 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು. ಈಗ